Dear students, in this video, we are covering different organs of speech. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സംസാര ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി കോൾ ദീസ് ഓർഗൻസ് ആസ് organs of speech. So we will start from lips. Teeth is there, tongue is there, alveolar ridge is there, hard palate, velum, and uvula, and glottis. These are mainly the organs of speech. We will see them in detail. Lips. നമ്മൾ സംസാര ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ, ഭാഷാ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണ് ചുണ്ടുകൾ, ലിപ്സ്. ദർ ആർ അപ്പർ ലിപ്സ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ലിപ്സ്. നമ്മുടെ മേൽചുണ്ട് അതുപോലെ കീഴ്ചുണ്ട്, ഈ രണ്ട് ചുണ്ടുകളും നമ്മൾ സംസാര ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദ അപ്പർ ലിപ്പ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ലിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് bilabial sounds. We call these sounds a bilabial sound. P and p, m. See, when we pronounce these sounds, of course, we make use of both the upper lip and the lower lip. മേൽചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ p, b, m. If they are held together, the sounds produced in that position are bilabial sounds. ഈ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ ബിലാബിയൽ സൗണ്ടുകളാണ്, p and b. If the lips are held together, they produce different sounds. The lips, we make use of lips for producing certain consonants as bilabial sounds. നമ്മൾ ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, മേൽചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ bilabial sound എന്നാണ് പറയുന്നത്. Next one we are going to study in depth is teeth. Teeth, പല്ലുകൾ. The tip of the tongue helps to produce, the tip of the tongue, ചുണ്ടിൻ്റെ അറ്റം, അതാണ് tip of the tongue, helps to produce sounds such as t, t, j, j, z, etc. t, j, z. നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, നാക്കിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. tip of the tongue. The blade of the tongue helps to produce നാക്കിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ, ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ പുറകിലുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദി ടങ് എന്നാണ്. ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദി ടങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ദി ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദി ടങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടങ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പലാറ്റൽ സൗണ്ട്. നാക്കിൻ്റെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടിപ്പല്ല മുൻഭാഗം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൗണ്ടുകളെ പലാറ്റൽ സൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന സൗണ്ടാണ് ഇവിടെ. ആൻഡ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട്. ടങ്ങിന് തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊസിഷൻസ്. Tongue, with its wide variety of possible movements, it assists in forming the sounds of speech. So one of the special thing about the tongue is that it can be easily moved, very flexible. So its flexibility is one of the important way to assist the production of sounds. നമുക്കെന്തറിയാം, നാക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നാക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
സംസാര ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ നാക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്. Next one is alveolar ridge. Alveolar ridge is the hard ridge behind upper front teeth. നമ്മുടെ വായിലെ മുൻ പല്ലുകൾക്ക് തൊട്ട് പുറകിലായി വരുന്ന വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മോണയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് alveolar ridge. Hard ridge. It's a hard ridge behind upper front teeth. It is between the roof of the mouth and the upper teeth. It is between the roof of the mouth and the upper teeth. So ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാക്കിൽ വായിൽ തന്നെ മുൻഭാഗത്തെ പൽനിരയുടെ തൊട്ട് പുറകിലായി കാണുന്ന പരുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മുകളിൽ. അതിനെ നമ്മൾ അൽവേല റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് റിഡ്ജ് ബിഹൈൻഡ് അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്. So you see in the picture, you can see in the picture alveolar ridge, the hard part of the mouth that comes behind the upper teeth. Next one is the hard palate, also known as roof of the mouth. So ഈ hard part of the mouth, അതിന് പുറകിലായി കാണുന്ന ഹാർഡ് പാർട്ട്, പക്ഷേ ഈ അസ്ഥിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽവേല റിഡ്ജ് പോലെയുള്ള പരുക്കനായ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. സോ ഹാർഡ് പാലേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് പാലേറ്റ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹാർഡ് പാലേറ്റ് ഓർ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. സോ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നാക്ക് ഈ ഹാർഡ് പാലേറ്റിൽ വന്ന് മുട്ടാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഹാർഡ് പാലേറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെലം, otherwise the soft palate. The soft palate is called velum. The soft palate is movable. It's movable. നമ്മൾ പല ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് മൂവബിൾ. ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് sheathed in mucous membrane. It is responsible for closing of the nasal passages during the act of swallowing and also for closing of the airway. ഈ സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റ് മൂവബിൾ പാർട്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കെന്ന് പറയും. അണ്ണാക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ അതിനുണ്ട്. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്സൽ പാസേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്ന പാസേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഈ ശ്വാസനാളിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ആ ശ്വാസനാളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ദ നേസൽ പാസേജസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ആക്ട് ഓഫ് swallowing and also for closing of the airway. നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന എയർവേ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മളറിയാതെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിച്ചോളും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു ലിഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കുപ്പിയുടെ ലിഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെയും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം പാസേജ് വളരെ ആഹാരം കടന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വീലം. സോ സീ ദിസ് ഇസ് വീലം. നമ്മുടെ അതിന് തന്നെ എൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ എൻഡിൽ പാർട്ട് കാണുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വീലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടതുവശത്തെ പിക്ചറിൽ അത് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമാണ്. ആ വീലം
already we have learned that speech sounds are classified into vowels and consonants. Speech sounds are classified into vowels and consonants. സ്പീച്ച് സൗണ്ടുകളെ വവൽസ് ആയിട്ടും കൺസണൻസ് ആയിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസണൻറ്റ് ഓർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസണൻസ്? കൺസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. Consonants are speech sounds, or a consonant is a speech sound that is articulated with complete or partial closure of the air stream by constriction of speech organs. A consonant is a sound that is articulated with complete or partial closure of the air stream by constriction of speech organs. ഒരു കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്? നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദം, ഒരു സംസാര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ഛ്വാസവായു, ശ്വാസവായു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന വായു അല്ല, ശ്വാസകോശത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വായു, അത് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക്. എന്നാൽ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഉച്ഛ്വാസവായുവിനെ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ച്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ ഓഫ് എയർ സ്ട്രീം. എയർ സ്ട്രീം മീൻസ് ദ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഉച്ഛ്വാസവായു. ബൈ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർഗൻ. So during the production of a consonant, of course there is some kind of obstruction in the air stream, some kind of obstruction in the air stream. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉച്ഛ്വാസവായു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, മേൽചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വിടുന്നു. അതുപോലെ ബ് എന്ന സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഉച്ഛ്വാസവായുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുക. സോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ദെയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺസണൻസ്. There are 24 consonant sounds in English. There are 24 consonant sounds in English. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും 24 കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. ചില കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് പ്ലോസീവ്സ് ആണ്. പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചാരണത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വായുവിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനോടുകൂടെ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും. പ്ലോസീവ്. Next one is fricative. Fricative, the word meaning is there, some kind of friction is there. Affricates. And G. Lateral. L. Approximate. V. R. E. So ഇങ്ങനെയുള്ള 24 കൺസണൻസുകളുണ്ട്. കണ്ടോ, പ്ലോസീവ്സ്. നമുക്ക് പ്ലോസീവ് സൗണ്ടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
There are 6 plosives and consonants in English. These are the sounds formed by means of complete closure of air passage, which is afterwards released suddenly. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോഷർ, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ പുറത്തേക്ക്. ഉദാഹരണം അല്ല, ഇത്രയും സൗണ്ടുകളാണ് പ്ലോസീവ്. ഫ, ഫ, ഛ, ജ്, ഖ, ഗ. നോക്ക്, aspirations. Aspiration is a period during which air escapes through vocal cords, making sound like h, h. Aspirant. എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൗണ്ട്, ഈ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് സൗണ്ടുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്താണ്? In the production of fricatives, articulators move towards each other to make stricture or obstruction in the flow of air, but air cannot be stopped completely and it escapes through narrow passage with friction or hissing sound. നേരത്തെ പ്ലോസീവ്സിനെ പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് എയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല, ഒരു ഭാഗത്തൂടെ എയർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് fine, f as in fine, v as in very, s as song, z as zeal, as through, these, sheet, treasure, hey. So ഇതൊക്കെ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സിൽ കൂടാതെ തന്നെ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സുകളും ഉണ്ട്. നെയ്സൽ സൗണ്ട്, നിങ്ങൾ പേര് പറയുന്ന പോലെ മൂക്കിലൂടെയാണ് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെയ്സൽ കവിറ്റി വഴി മൂക്കിലൂടെ വായു രക്ഷപ്പെടും. വാ കംപ്ലീറ്റായി അടഞ്ഞിരിക്കും, പക്ഷേ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസമായി തിരിച്ചു പോവുകയും ശബ്ദമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വാ തുറക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആസ് ഇൻ മങ്കി. സോ മൂക്കിലൂടെയാണ്. സോ മിസ്, നയൻ, ഇത് നെയ്സൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അഫ്രിക്കേറ്റീവ്സിലേക്ക് പോകാം. അഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് എന്താണ്? There are 2 affricate sounds in English. These are the sounds formed by means of a complete closure of the air passage, which afterwards release slowly with friction. Ch, ch and ch. Chair, chair, and jump, jump. So affricatives. Fricatives are during the production of these sounds, there is a complete closure of air passage, which is afterwards released friction. നേരത്തെ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലോഷർ വരുന്നേ ഇല്ല, മറിച്ച് എയർ ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് പുറത്തു പോകും. പ്ലോസീവ്സ് ആണെങ്കിലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോഷറും സഡൻ റിലീസുമാണ്, അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോഷറിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രിക്ഷനോടുകൂടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. ആസ് ഇൻ ചെയർ. നമ്മൾ ചെയർ എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ചെയർ, ജം, ജം. അപ്രോക്സിമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി വാവൽസ്, കുറച്ച് കൺസണൻസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. 3 വവൽസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്, അങ്ങനെ 3 കൺസണൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അവരെ സെമി വാവൽസ് എന്നും വിളിക്കും. W, 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 r, y, w, r, y. ഈ 3ഉം സെമി വവലുകളാണ്. കാരണം naturally they are more close to vowels. These sounds are phonetically vowels and phonologically consonants. Phonetically means their mechanism of producing the sound is same as vowels, but there is no obstruction in the
approximants നമ്മൾ സെമി വവൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സെമി വവൽസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവ കൺസണൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വവൽ സൗണ്ടുകളോടാണ് ഇവർക്ക് വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത്. ദേ ആർ വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു vowel sounds. We will study them. So there are three consonants called as approximants of semi-vowels because naturally their production is very much similar to vowels. Now we are going to get familiar with vowels in English. Vowels in English. Already in the previous video, we have seen that there are pure vowels and diphthongs. 12 pure vowels and 8 diphthongs. So in this video we will see vowels in detail. So what's a vowel? എന്താണ് ഒരു vowel sound? So I told you in the last video that there are 12 pure vowels and 8 diphthongs. They are the speech sounds. So how many vowel letters are there? English la etra vowel letters undu? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. 5 vowel alphabets or 5 vowel letters are there. But with these 5 vowel letters, we need to produce 20 vowel sounds. That means 12 pure vowels and 8 diphthongs. So what's a vowel? A vowel is a speech sound. Again, a vowel is a speech sound that is produced without any obstruction in the speech tract. So a vowel is a speech sound that is produced without any obstruction of air in the speech tract. So consonants എന്താണ്? Consonants are speech sounds that are produced with some kind of obstruction in the speech tract. And vowel is opposite. A vowel is a speech sound that is produced with any obstruction in the speech tract. നമ്മുടെ വായിലൂടെ വരുന്ന നിശ്വാസം, ശ്വാസമെടുത്ത് ശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പുറന്തള്ളുന്ന വായു, അതിനെ നമ്മൾ എഗ്രസീവ് എയർ എന്നാണ്. ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിശ്വാസം അത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എയർ നമ്മുടെ വായിലൂടെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുക. ഈ ഇങ്ങനെ വായു രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയാണ് വവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വവൽസിൻ്റെ കേസിൽ വായിൽ വെച്ച് യാതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറിച്ച് കൺസണൻസ് ആണെങ്കിലോ പല തരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൺസണൻ്റ് ആണ്, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വവലാണ്. So there are 12 pure vowels and 8 diphthongs in English. So പലതരത്തിലാണ് നമ്മൾ വവൽസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടങ്, ഈ ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാക്ക് എത്രമാത്രം ഉയരുന്നു, അതുപോലെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ്ഡ് ഓർ ലോവർഡ്, നാക്കിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഉയരുന്നത്, ഏത് ഭാഗമാണ് താഴുന്നത്, അതുപോലെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിപ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ വവൽ. A vowel may be short or long. Long vowels take 2 dots in front of them. Example, you see the first one is E, long E, and the second vowel is long A. Short vowels, on the other hand,
do not have the two dots with that. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വവൽ ഷോർട്ട് വവലാക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് വവലാകാം. ലോങ് വവലിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫൊണറ്റിക് സിമ്പിൾ രണ്ട് സ്ലാഷിനകത്തായിരിക്കും ഇടുന്നത്. ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഫൊണറ്റിക് സിമ്പിൾ എഴുതിയാലും ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതിയാലും നമ്മൾ ഫൊണറ്റിക് സിമ്പിൾസ് എഴുതുന്നത് സ്ലാഷിനകത്താണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള സ്ലാഷ് കാണും. സോ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലോങ് ഇ ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഈ അതുപോലെ ആ ലോങ് വവലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വവൽസ് 12 vowels, they are pure vowels. We call them as pure vowels. I will pronounce each of the vowels. The first one is E, long E. The second one, E, short one. The third one, A. The fourth one, A. അത് നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വവലാണ്. A. Next one, 5 is A. Then 6, O. 7, long O. 8, A. Then 9, oo. Then 10, but എന്ന വാക്കിൽ A. Third one, 11th one, 12th one, chua എന്ന് പറയും. ഈ വവൽ സൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പം 12 വവൽ സൗണ്ട്സുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 12 വവൽ സൗണ്ട്സിൽ ചില സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ക്വൈറ്റ് അൺഫെമിലിയർ ആണ്. Some of the vowel sounds you see on the screen are unfamiliar to us. We speakers of Malayalam or we speakers of Indian languages, some of the sounds on the screen are unfamiliar. For example, the fourth one, as in cat, k, at. Next one is the 10th one, then 11th one, the 12th one, ഇവ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഓരോ വവലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ടങ് പൊസിഷൻസ് ആണ്. ഇതൊന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടാം. Now we will analyze each of the vowel sounds in detail. The first one is E, is a long vowel. We can identify this particular sounds in words like tree, cheese, canteen, scene, bean, scene, leaf, reason, see, beat. So ഇത് ലോങ് വവലാണ്. E is a long vowel. നമ്മൾ ഈയുടെ തന്നെ ഷോർട്ട് വവലുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ലോങ് ഇ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഷോർട്ട് സൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് സൗണ്ട്. വി സീ ദാറ്റ് ഇ സൗണ്ട് ഇസ് ബിറ്റ്, ഇറ്റ്. ആ ഇ ആണ് ഇ. അതുപോലെ SIT, സിറ്റിലെ ഇ, സിറ്റ്. E as in rich. Men, village, privilege, manage. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടാണ്, ഷോർട്ട് ഈ സൗണ്ടാണ്. Now you differentiate between the two sounds. One is long E, another one is short E. E as in beat, E as in bit, E as in deed, E as in did, E as in bead, E as in bit, E as in neat, E as in knit, E as in seat, E as in sit.
Now we are going to see the third vowel, that is A. A as in set, A as in get, A as in back. Beg എന്ന സൗണ്ടിലെ A. Let, letലെ A. A as in let, A as in peck, A as in peg, A as in heaven, A as in feather, A as in threat, A as in threat, A as in threat, A as in many. So ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കാണുന്ന എ സൗണ്ടാണ് ഈ എ സൗണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ദിസ് സൗണ്ട് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച് ടു സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് മലയാളം ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അതുപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടിന് പകരം സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കുറേ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. എക്സാക്ട് സൗണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉച്ചാരിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ശരിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക. സോ വാക്കുകൾ താഴെ ഉണ്ട്, ഈ സൗണ്ട് വരുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. This is a as in sat, a as in bat, a as in pack, a as in back, a as in hat, a as in bag, a as in batch. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കാണുന്ന ആ സൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ആ ആസ് ഇൻ സാറ്റ്, ആ ആസ് ഇൻ ബാറ്റ്, ആ ആസ് ഇൻ പാക്ക്, ആ ആസ് ഇൻ ബാക്ക്, ആ ആസ് ഇൻ ഹാറ്റ്, ആ ആസ് ഇൻ ബാഗ്, ആ ആസ് ഇൻ ബാച്ച്. സോ this particular sound, not this. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത 3 സൗണ്ടുകളെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. E as in need, E as in reach, E as in read, E as in knit, E as in rich, E as in writ, A as in net, A as in wretch, A as in rat. സോ 3 സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച 2 സൗണ്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. എ എന്ന സൗണ്ട്, അതുപോലെ ആ എന്ന സൗണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് എ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് ഈസ് ആ. PET, pet. On the other hand, PAT, pat. PECK, peck. And the other one is pack. TEN, ten. Then TAN, tan. Next we are moving to the next vowel. This we call as നമ്മുടെ മലയാള അക്ഷരമായ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആ. So the ആ sound, അതൊരു ലോങ് ആയാണ് ആ sound. So this particular ah sound is seen ah as in march, ah as in large, ah as in chart, ah as in hard, ah as in heart. So the long ah sound, the long ah sound, ഇത് long ah sound ആണ്. So we are going to identify the long R sound in certain words like R as in march, R as in large, R as in chart, R as in hard, R as in heart. So നമ്മൾ ലോങ് ആ സൗണ്ടിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന
ലോങ് ആ സൗണ്ടിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായി കാണുന്ന മറ്റൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് ഷോർട്ട് ആയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ആസ് ഇൻ കട്ട്, ആ ആസ് ഇൻ ഹം, a as in much, a as in lack, a as in dance. So the first one is long a and the second one is short a. K a cut, h hum, m much, l luck. So this is a very common sound. So next we are going to see the O sound, short O sound. The O as in dog, O as in pot, O as in hot, O as in was, O as in sworn, O as in want, O as in cough, O as in cough, O as in because, O as in Australia, O as in laurel, O as in qualify. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഓയുടെ ലോങ് ഓ ആണ്. This is the long O sound. O as in cold, O as in sword, O as in bone, O as in soul, O as in dawn, O as in dawn, O as in yawn. The long O sound, O as in sport, short O, O as in sport. Board, this O sound is in board, O sound as in bought. O sound as in stock, O sound as in stock. The long O is in cord, the short O in cord. So in the first side, all the words you listen to the sound O. On the other hand, it's short vowel O. You hear or you listen. We are going to identify a new sound. It's U as in U as in put, U as in pull, U as in fusion, U as in wolf, U as in woman, U as in bosom, U sound, U as in good, U as in book, U as in cool, U as in good, U as in wood, U as in should. So ഈ വാക്കുകളിലുള്ള ചെറിയ U sound, U sound. Now we are going to listen to the long oo sound. This is oo as in food, oo as in moon, oo as in spoon, oo as in do, oo as in move, oo as in lose, oo as in chew, oo as in blue. You can now identify the difference between short oo and long oo. Oo is in shoe, but oo as in shoot, oo as in juice, oo as in juice, oo as in loose, loose. The other one loose, oo as in loose. Dear students, in this video we were listening to part 2 of the lesson Phonetics, a ready reckoner, which is
there in the textbook language skills. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോണറ്റിക്സ് റെഡി റെക്കണ് എന്ന ലെസനാണ്. ആ ലെസൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടും വരുന്നത്. Thank you everybody for watching this video. If you have any doubts or clarifications to make, please feel free to ask. So thank you again once again.